ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਕਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੂਅਲ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਐਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲੋਗਨਸ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। Good afternoon, in fact, good evening now. Good evening, everyone. First of all, I want to thank each and every one of you that has come out today on a very short notice. And this only happens right here in Surrey. And thank you all. And before I start to introduce the Right Honourable Prime Minister, I would love to acknowledge few individuals here. We have our former colleagues, Mr. John Aldag is here, Goldie Hogue is here, and of course Jati Sidhu is here. Please give them a round of applause. And from the local government, we have Her Worship Mayor Brenda Locke, Councillor Mr. Stott, and Councillor Linda Ennis. And from Belta we have a school trustee, Nimidala, and welcome all of you. And I want to thank you again, and I want to wish each and everyone the very best, because I can tell you I'm only better if you are all better.
And if I look at this for the last 5 terms, you have given me the privilege, and I've been your voice. And today, on a short notice, you coming here, this gives me an inspiration to work even harder. And I promise you that I will continue to do that. And not only myself, in fact, we work together as a team. Ken is not here today, but I would love to appreciate the work that we do as a team. Randeep Sarai, Parliamentary Secretary and Member of Parliament from Surrey Centre. Now, the individual that I came to know long before he became the Prime Minister. I can tell you that the very first day I met and I got involved in politics here and was running, and I can tell you he was working very hard, even he was not elected as a Member of Parliament at that time. And once my dear friend got elected as Member of Parliament, and I had the opportunity to share the seat in the House of Commons, I can tell you that he has the passion that an elected representative needs. And he has the authenticity that the elected representative needs. And most importantly, each and every one of you will agree that he is a man of ordinary working class Canadians, and everyone have an access to him. And under his leadership, the policy that he brought forward, that has helped Surrey grow. And I can tell you he's a fighter, and he's going to keep on fighting till the next election, and he is going to take us into the 4th term, and that can only happen if each and every one of you and many other friends who are not here today will be able to come out and support us and support him. And without further ado, I'm going to give you the Right Honourable Justin Trudeau, who is a passionate politician and who is also an authentic leader. My honor to welcome you, Prime Minister, into Surrey. Welcome. Thank you, Sukh. Hello, everyone. Sukh Dhaliwal. It is so good to be back in Surrey. So great to be here with Randeep, with a number of friends, but especially with my good friend Sukh. How about a big round of applause for Sukh? You know, I want to do this in front of all you. I want to thank Sukh for his years of leadership, his continued advocacy for this community, for Surrey, not just in the House of Commons, but right across the country. He is a passionate, fierce defender of this community, but a fierce defender of the idea of Canada as well. You know, when I first got elected, he was already elected before me, and he was one of those people that I turned to learn the craft of politics. Because, you know, some of you may know this, my father was in politics as well. Thank you. And I learned a lot of things about being a statesman from him. I learned about the values that you fight for. I learned about the strength of the people of this country and how we know that standing up for each other with values like truth and justice and honor and especially service, seva, is so important. Those are the things I learned from my dad. I always learned that you believe in Canadians and you put forward an ambitious vision for this country and people will rise to meet it. That in politics, if you go low and you start attacking and you be divisible, people will come down to the worst level among us. But if you lift people up, they will rise to it, and we will build a better country and a better community together. Those are things that I learned from my father. But you know what my father didn't teach me? How to hold a barbecue like this. How to be there for his constituents. How to listen to people and learn from them.
and be that community leader that is focused on what can I do today to make your life a little bit better every single day, because it's that steady application of hard work, whether it's solving immigration problems or standing up for our seniors or bringing together different orders of government to deliver in the community. This is the work of an everyday MP. This is the work that my friend Sukh taught me how to do from the very beginning. And he learned it from all of you. So thank you for teaching him and making me a better politician and a better leader. You know, we are in one of those times in the world right now where everything seems difficult. Whether it's the changing geopolitics, whether it's the continued hangover from a pandemic that left us with disrupted supply chains and inflation that finally is coming down, but that was really difficult for too long. We left us in a world where we're increasingly challenged with climate change, with divisive rhetoric, with a rise of populism, with the kind of wedge politics that are designed to divide communities against each other and against themselves to try and gain little advantages. And this is the world we're in that is filled with anxiety. And in that world, each of us, but particularly all of us as Canadians, we get a choice. We get to choose what kind of country we want, what kind of future we want to build for our kids. And that choice, we don't just make it at the ballot box every few years. We make it every day with the kinds of conversations we have with our friends, with our neighbors, with our coworkers, with our colleagues, about the kind of world we're building with our everyday actions of seva, of being there for each other, of contributing to a better world. And that's the choice we're going to get to face as Canadians next year in the federal election. A choice of, do we continue to step up and be there for each other? You will know that over 650,000 seniors, just over the past few months, have accessed dental care, many for the very first time, because of initiatives that we brought forward in the House to help seniors. We're seeing an increase in childcare spaces. We're moving forward on school food programs in schools. We're moving forward on investments in drawing in good jobs for the future, because fundamentally, confident communities, confident countries invest in themselves, in their families, in their workers, in their future. That is the challenge we are facing. That is the choice we are making as Canadians. And I'll tell you a little secret that Pierre Poilievre and the Conservatives don't want you to know. The choices we made from 2015 onwards to invest in communities, to invest in infrastructure, to invest in health care and child care and support for seniors and support for students and support for municipalities building more transit. The choices we made to invest in communities and Canadians, instead of costing us, ended up giving us the strongest balance sheet in the G7. Right now, the Canadian economy is projected to grow faster than the U.S. economy next year. We have the lowest deficit in the G7. The countries and companies around the world are investing in Canada to record degrees. Foreign investment is up 60%. We were the #1 country in the G20 last year in per capita foreign direct investment, 3rd in the world. The world has confidence in Canada, in Canadians. This government has confidence in Canada and in Canadians, and we're choosing to invest. And Conservatives right now are offering cuts to programs, cuts to services, because they think that's what creates growth. Well, you know, as a community, that what creates growth is being there for each other, is standing up for each other. That's why this government will always be the government that stands up for communities, stands up for fundamental rights, that knows that Canada is one of those great and rare places on earth that is strong, not in spite of our differences, but because of our differences. And we will always stand up, whether it's to
bullies from around the world, or whether it's the bullies here at home, to make sure that everyone in Canada gets to be free, gets to live safely, and gets to build a better future for their kids and their grandkids. That's what we stand for. That's why I'm so happy to celebrate with you all tonight. Thank you very much for the welcome. Now let's take some pictures. All right, merci tout le monde. Thank you, Prime Minister. I want to thank the Park Board and all the members of the park staff that has helped us to get this event going. Again, thank you all for coming, and Prime Minister will come and certainly will say hello to you.